এবার শুরু করি ডেটা কালেকশন অফ ডেটা। কালেকশন অফ ডেটার ফার্স্ট পার্ট, that is, you can say, sources of the statistical data, right? Just a minute please. Sources of the data, মানে আমরা এইটা শুরু করছি কালেকশন অফ ডেটা। হাউ ক্যান উই কালেক্ট দ্য ডেটা? দিস আর ফার্স্ট টপিক। Before going to details of the collection policies or collection methods, we first know what is the defined source of data. There are basically two type of data collection possible. One is called primary data and another is called secondary data. What is the meaning of primary data? Primary data, that is the raw data or the original data which are collected for the first time of the specific purpose. That means you are trying for the new survey, new type of survey or new type of analysis. This is the first time. So you have to you required some new type of data. তুমি প্রথম একটা কাজ করছো, প্রথম একটা ডেটা কালেকশন করার প্রসেস করছো, যেই ডেটা কালেকশনটা এর আগে কেউ করেনি। This is the first time this type of data is collected from the market. So that type of collection process, that type of data are called primary data, or sometimes it is called the original data. তার মানে ওই প্রাইমারি ডেটার কাজটা কি? তুমি ওই ডেটাটা ফার্স্ট কালেক্ট করছো, রাইট? প্রাইমারি ডেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ কালেক্ট দ্য ডেটা। ওকে, সরি, হয়ে গেল। হ্যাঁ, র ডেটা, অরিজিনাল ডেটা which are collected for the first time for the specific purpose. ওকে, আরেকটা ডেটা পলিসি আছে, দ্যাট ইজ কল্ড সেকেন্ডারি ডেটা। অন দ্য আদার হ্যান্ড, সেকেন্ডারি ডেটা already collected by someone or some agencies or some government organization, and I lend the data from them. তার মানে একটা ডেটা টাইপের কালেকশন প্রসেস হচ্ছে যেটা ডাইরেক্টলি মার্কেট থেকে আমি নিজে গিয়ে জোগাড় করছি। আরেকটা হচ্ছে somebody has already collect the data from the market, from the and I lending or buying the data from him. আমরা দেখতেই পাই খুব ডেটা পারচেস হয়, আমরা এটা জানি। এই এসবিআই ব্যাংকের ডেটা বা ফোন ডেটা পারচেস হয়, তোমাদের কাছে ফোন আসে, এবং আমার কাছেও আসে, বোঝো ডেটা পারচেসিং ব্যাপারটা। সো দ্যাট ইজ সামবডি কালেক্ট দ্য ডেটা বাই এনি মিনস অ্যান্ড ইউ আর ইউজিং দ্য ডেটা বাই পারচেস দ্য ডেটা ফ্রম হিম। সো দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি ডেটা প্যাটার্ন, যখন যেই ডেটাটা তুমি ডাইরেক্টলি মার্কেট থেকে তুলছো না, ভায়া মিডিয়া কেউ একজন আগে ক্যালকুলেট করে রেখেছে, তুমি সেটা নিচ্ছ। নাও ফর দ্য সেকেন্ডারি ডেটা there is no such standard, no such methodology required. কেন? কারণ সেকেন্ডারি ডেটা কালেকশন করার জন্য কোনো মেথোডোলজি লাগবে না। কালেকশন অফ ডেটার আবার টেকনিক কি শেখাবো? কারণ ওটা তো আমি পাতি বাংলায় পারচেস করছি বা ধার নিচ্ছি। So for the case of secondary data collection, there is no methodology or technique required. Clear? But for the case of primary data collection, you have to use some methodology or technique. তার কোশ্চেন হচ্ছে তোমার ডেটা অ্যানালিসিসে তুমি কি ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করবে, whether that is the মানে new data, whether that is like primary data or secondary data, that depends on you or depends on your data analysis, depends on the data pattern. তুমি কোন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করবে সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তোমার কোম্পানির ব্যাপার, তোমার রিসার্চের ব্যাপার, হোয়াট এভার। কিন্তু ফর দ্য কেস, এইটুক জেনে রাখো, ফর দ্য কেস অফ সেকেন্ডারি ডেটা কোনো মেথড টেকনিক লাগে না, কারণ ওটা পাতি বাংলা কাউ থেকে ধার নেই বা পারচেস করি, রাইট? বাট ফর দ্য কেস অফ প্রাইমারি ডেটা কালেকশন, you must have to require some technique or tools. You have to know by which method you have to collect. তাই না? প্রাইমারি ডেটার ক্ষেত্রে by which method you have to collect, that should be maintained. So that should be, for example, আবার আরেকটা এক্সাম্পল, আরেকটা গল্প বলি। যেমন ধরো, let us think, since the source, primary data sourceta directly from the market and secondary data source via someone, so in true sense, primary data is more authentic.
একই ডেটা অ্যানালাইসিসের পারপাসে মনে করো আমি একটা ডেটা কালেক্ট করে রেখে দিয়েছি, তুমি আমার থেকে ধার নিচ্ছ সেই ডেটাটা, আর তুমি আমার থেকে তুমি আমার থেকে ধার না নিয়ে তুমি ডাইরেক্টলি collect the data from the market. So for the primary data collection, that is more authentic because that is original. তুমি জানো যে যেটা তুমি নিচ্ছ that is original. But when you lend or when you buy some data from anyone, you don't know whether the data is original or not. But that depends তুমি যার থেকে নিচ্ছ তার ক্রেডেনশিয়ালের উপর বেস করছে, ঠিক কিনা? সুতরাং for the case of primary and secondary difference, primary data is easy to handle, easy to use, অনেক বেশি কম পরিশ্রম ডেটা কালেক্ট করাটা, দেন জাস্ট পয়সা দাও ডেটা নিয়ে নাও বা ধার করে নিয়ে নাও, বাট that may not be authentic secondary data. But for the case of primary data, it is authentic with respect to the secondary data, but it requires time, it requires manpower, it requires money. কারণ সময় লাগবে ডেটা কালেক্ট করতে গেলে, সময় লাগবে, হিউম্যান ইন্টারাকশন লাগবে, কারণ একা একা তুমি এত হিউজ ডেটা কালেক্ট করতে পারবে না। সো প্রাইমারি ডেটা কালেকশন করতে গেলে ডেটা কালেকশন পলিসিতে ইউ রিকোয়ার্ড ম্যান পাওয়ার, রাইট? ইউ রিকোয়ার্ড মানি, কারণ ম্যান পাওয়ারকে পয়সা না দিলে কাজ করবে না, অ্যান্ড ইউ রিকোয়ার্ড দ্য টাইম। বাট ইট ইজ গ্যারান্টেড ডেটা ইজ অথেন্টিক উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সেকেন্ডারি ডেটা। আশা করি ক্লিয়ার, ব্যাপারটা বোঝা গেল, প্রাইমারি সেকেন্ডারি বেসিক ডিফারেন্সটা। নাও ন্যাচারালি when we go for the collection of data different methodology, we are only stick with the primary data collections. The secondary data collection করার methodology নেই, only the part is known the sources of the secondary data. Secondary data কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে, that the sources. আমি কিছু কিছু সোর্স বলেছি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সোর্স গুলো এক্সপ্লেন করেছি, বাট অনেক সময় এমনি আনপাবলিশ সোর্স থেকেও ডেটা কালেক্ট, তোমার বন্ধু, তোমার খুব পরিচিত বন্ধু ডেটা কালেক্ট করে রেখেছে, তুমি সেখান থেকে ডেটাটা ক্যাপচার করলে, দ্যাট মে পসিবল সেকেন্ডারি ডেটা কালেকশন। ইন জেনারেল সেকেন্ডারি ডেটা কালেকশন সোর্স three types. Number one, published source, that is most of the case government publication, like I কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি, সবকিছু সম্ভব নেই, সব পসিবল নয় all examples দেওয়া। Say for example, government data collection, there is a government, every year government collect this type of monthly statistical abstract. For example, Council of Agriculture Research, agriculture data you can get from this council. কৃষি মানে crop production এর তুমি একটা অ্যানালিসিস করতে যাচ্ছ ইন্ডিয়ার, so you can get the data, crops details মানে production details etc. you can get from the Council of Agriculture Research. Okay. Similarly, there is another organization like Central Statistical Organizations and so on. From where you can collect the data sources. Now there are some international publications also and so on. So এগুলো মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, জাস্ট তোমাকে আইডিয়া দেওয়ার জন্য বললাম যে কোথা থেকে পেতে পারি ইনফরমেশন গুলো। হ্যাঁ, এই নোটগুলো সবই গুগল ক্লাসরুমে আছে, যা দেওয়া যেগুলো আমি দেখাচ্ছি এখন সব গুগল ক্লাসরুমে আছে। তো নো টেনশন, প্রিন্ট আউট নিতে পারো অথবা একবার গো থ্রু করতে পারো। ওকে, টপিকস গুলো মাথায় রাখবে, পলিসিস, প্রসেস, এই যে প্রাইমারি ডেটা সেকেন্ডারি ডেটার ডিফারেন্স যেটা আলোচনা করছিলাম, অথেন্টিকেটার আর টাইম কনজিউমিং, দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম। অথেন্টিকেশন ইজ হাই ফর দ্য প্রাইমারি ডেটা, বাট টাইম কনজিউমিং অলসো হাই ফর দ্য প্রাইমারি ডেটা। এই ট্যালিগুলো একটু মাথায় রাখবে, বাট মুখস্থ করার আশ্বাস দরকার নেই। হ্যাঁ, নট টু মেমোরাইজ, just get an idea where you can get this published source. Unpublished sources also, there are some your friends, there is unpublished source, some panchayat samiti, say some municipality, unorganized sector, some unorganized sectors, some NGOs. Those data are not published, but you can get the data from them. তোমার কোনো বন্ধুর একটা এনজিও আছে, তার কি সে কিছু ডেটা কালেক্ট করে রেখেছে, তুমি তার থেকে ডেটাটা ধার নিচ্ছ, so that is called unpublished sector, তোমার বন্ধুর এনজিওটা। Okay, so that is also a source for the secondary data. And also in today most of the important data sources electronic sources online. So there are some of the standard data source, online data source for India, obviously business standard, some of the standard data sources you can get. Different types of data are possible.
ইউনিয়ন বাজেট অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভে অ্যান্ড সো অন সো। এর বাইরেও প্রচুর আছে অন ইন্টারনেট ডেটা ইউ ক্যান গেট ফ্রম দিস লিস্ট। বারবার বলছি মুখস্থ করার দরকার নেই, just get an idea. Okay, just get an idea. This type of data source is possible for the secondary methods. Now we go for the actual things. What are the methods and techniques used in primary data collection? That is the most important part. What is the methods and techniques used in the primary? আবার বলছি primary data collection করার জন্য বিভিন্ন রকম মেথোডোলজি লাগে, তবু আধুনিক যুগের লোকের সস্তায় খেলে, কে এত বেকার খাটবে, একজনের থেকে পয়সা দিয়ে ডেটা কালেক্ট করে দিই। So this is the quite simplest way, but maybe there is an authentication problem because that is the secondary type data. Okay, so sometimes we have to go for the primary data collection policy. Okay, so there are mainly 4 ways of data collection policies, secondary data, primary data, sorry. Now one is called observation. Bolchi, what is the, I have to explain what is the meaning of them. Number 2 is interview process. Number 3 is questionnaires, scheduling, and number 4 is scheduling. Okay, let us explain what is the meaning of them one by one. First of all, we go for the just a minute. We go for observation policy. What is the meaning of observation policy? তুমি বাজারে যাচ্ছ, খুব সিম্পলি ভাবো, তুমি বাজারে যাচ্ছ, গিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করছো না, জাস্ট দেখছো, বাজার ছেড়ে দাও। ফর এক্সাম্পল, আজকে কোনো একটা ফেয়ার, জব ফেয়ার হচ্ছে, তুমি জব ফেয়ারের গেটে দাঁড়িয়ে আছো, গভর্নমেন্টের একটা জব ফেয়ার হচ্ছে ক্যালকাটা, সল্টলেকের কোথাও সামহার এলস। সো তুমি গেটে ওয়েট করছো, অ্যান্ড ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য নাম্বার অফ পারসন এন্টারিং ইন দ্য জব ফেয়ার। তুমি কাউকে জিজ্ঞাসা করছো না, নাথিং, শুধু অবজার্ভ করছো, অ্যান্ড ইউ ক্যালকুলেটিং দ্য নাম্বার অফ পিপল এন্টারিং ইন দ্য জব ফেয়ার পার ডে, ডে ওয়াইজ। So that is one type of observation and data collection process. Quite simple technique. In this way, you have to collect the information through the personal observation or intensive study of the phenomenon. Hello, when it is actually occurs. For example, study of behavior of the visitors in a trade fair. You have to observe the attitude of the workers in the job. Bargaining strategies of the customers. Marketing এ দেখছো bargaining strategy মানে তর্ক বিতর্ক, মানে নিয়ে জিনিসপত্রের দাম দস্তুর করা বলে বার্গেনিং স্ট্র্যাটেজিস, কাস্টমার্স, এগুলো অবজার্ভ করা যায়। অবজারভেশন আবার, অবজারভেশন ইজ অফ 2 টাইপস। পার্টিসিপেশন অবজারভেশন, ইউ আর ডাইরেক্টলি, মানে দ্য রিসার্চার বা ইউ ডাইরেক্টলি জয়েন ইন দ্য অবজারভেশন। ইনডাইরেক্টলি রিসার্চার উইল নট জয়েন, বাট হি রিক্রুটেড সামওয়ান। সেটা হচ্ছে নন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন পলিসি। দুটো পলিসি আছে, একটা পার্টিসিপেন্ট পলিসি হচ্ছে তুমি ডাইরেক্টলি জয়েন করে গেছো, নিজেই দেখছো, নিজেই অবজার্ভ করছো বিহেভিয়ার গুলো বা ডেটা কালেকশন করার পলিসিগুলো, আবার তুমি কোনো লোককে রিক্রুট করেও করতে পারো। ওকে, নাম্বার 2, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারভিউ পলিসি। দাদা কাকে ভোট দিলেন? সো দ্যাট ইজ কোয়াইট সিম্পল ইন্টারভিউ পলিসি। ওকে, interview is one of the most powerful tools, the most widely used. We see interviews in the TV channels. There is one type of data collection policy, okay, on various topics related with the social, business, and sports, etc., etc. Just for telephonic interview, that is also data collection. Okay, now there is different 2 types of data collection of interview. Again, there is a direct personal interview, that is the researcher directly used, or researcher may recruit someone for indirect personal interview. খুব সিম্পল, শুধু বানিয়ে লিখে দেবে। যদি কোনোদিন থিওরি পরীক্ষা আসে, জাস্ট বানিয়ে লিখে দেবে। যেগুলো বলছি এত ডিটেলস লেখার দরকার নেই, আমি সেই জন্যই একটা শর্টকাট রেখেছি জাস্ট বোঝার জন্য। এই যে দেখো, শুধু এইগুলো হেডিংগুলো আমি তোমার লিখে রেখেছি, তোমার সুবিধা হবে মনে রাখার জন্য। চাইলে এগুলো তোমাদের নোটবুকে লিখে রাখতে পারো। এই দেখো এই হেডিংগুলো, এই যে মেথডস অফ কালেকশন অফ প্রাইমারি ডেটা, দেখতে পাচ্ছি 4টে। সো এই ডেটাগুলো
এই চারটে এই যে পলিসিগুলো লিখি। অবজারভেশন কত রকম হয়? পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন পলিসি, এই নন অবজারভেশন। ইন্টারভিউ কত রকম হয়? কোশ্চেনারি মানে কি? এই ডিটেলস গুলো একটু মাথায় রেখে দাও, খুব সোজা, শুধু মেমোরাইজ করে রাখলেই হবে, খুব ইজি। জাস্ট টু মেমোরাইজ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কোশ্চেনারিজ, what is the meaning of interview, what is the meaning of observations and details and so on so, and what is the meaning of scheduling, তারপরে বানিয়ে বানিয়ে লিখে দেবে। নো নিড টু মেমোরাইজ, জাস্ট শুধু এইগুলো মেমোরাইজ করে রাখার চেষ্টা করো। what is the meaning of observation, 4 types of data collection policies are there, etc etc। ওকে, এই নোটটাও পাঠানো আছে তোমাদের ওইখানে। আবার কি বলে স্যার, নন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন মেথডটা কি স্যার? নন পার্টিসিপেন্ট মানে তুমি ধরো কি বলে, তুমি ধরো ই করছো, মানে অবজারভেশন আছো, তুমি তোমার বন্ধুকে বলে যাই তুই দেখ তো গিয়ে, তো বন্ধুর থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছ। অনেক সময় হয় না, যখন তোমরা গল্প করতে করতে এই মেলায় কজন লোক হয়েছে রে, তুমি কিন্তু গেলে না, কিন্তু বন্ধুর থেকে নিলে। So that information is called non-directly participant. দেখো তাকে, the researcher will not join in the informant or organization, but will watch from outside. বাইরে থেকে দেখছে, ডাইরেক্টলি ঢোকেনি, বাইরে থেকে। সার্ভেলেন্স ক্যামেরা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। সার্ভেলেন্স ক্যামেরার মাধ্যমে, ক্যামেরার মাধ্যমেও বলতে পারো, সেটা ওটা বলতে পারো যুক্তি। আবার কোনো বন্ধুর থেকে ইনফরমেশন নিতে পারো, সেটাও বলতে পারো। ক্যামেরা তো আজকের দিনে এসছে, সিসি ক্যামেরা, আগে তো ছিল না। আগে লোকে কি করে পেত? অনেক বিভিন্ন পাড়ার এর থেকে, পাড়ার থেকে হোক বা অন্য সোর্স থেকে হোক ইনফরমেশন কালেক্ট করতো। এখন তো আধুনিক যুগে সিসি ক্যামেরার কনসেপ্ট এসছে, ছেড়ে দাও। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড নন, মানে ইউ আর নট ডাইরেক্টলি ইনভলভড ইন দ্য অবজারভেশন টিমে। And again there is interview, and interview there is also different types. Interview মানে তুমি ডাইরেক্টলি ইন্টারাকশনে যাচ্ছ উইথ দ্য পিপল, পার্সন টু পার্সন ইন্টারাকশনে যাচ্ছ, দ্যাট ইজ অলসো ডাইরেক্ট পার্সোনাল ইন্টারভিউ। কোথায় গেল? and that is also indirect personal interview, like here the investigator contacts third parties or witness who are closely associated with the person or situation. তোমার এক বন্ধু কোন এক সিনেমাটিস্টের ইন্টারভিউ নিতে চাইছে, তুমি পারছো না, তোমার ডেটাটা দরকার। কোন একটা সিনেমাটিস্ট ওই ওই সিচুয়েশন সম্বন্ধে কি বলবে সেই ইনফরমেশন তোমার দরকার, তুমি তার বন্ধুর থ্রু দিয়ে খবর নিয়ে নিলে, বন্ধু ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। দ্যাট ইজ কল্ড ইনডাইরেক্ট পার্সোনাল ইন্টারভিউ। ওকে, and there is another called structured or formal interview, that is predefined, যেগুলো দেখবে ওই টিভিতে চেয়ারে বসে হয়, আগের থেকে বলা থাকে, কোশ্চেন সেট মনের মধ্যে রেডি। Here the set of questions are asked and the respondents are recorded in a standardized form, টিভিতে আমরা দেখতে পাই। ওকে, and unstructured means যেটা জার্নালিস্টরা করে, হঠাৎ কোনো একটা পজিশনে গিয়ে, দাদা এখানে এত জল পড়েছে, কি করে জল পড়লো, কি করে বৃষ্টি হলো, দ্যাট ইজ আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ প্যাটার্ন। ক্লিয়ার? কোয়াইট সিম্পল, আমরা দেখতে পারি দেয়ার ইজ নো সাচ সেট অফ কোশ্চেনস। দেখবে অনেক সময় টিভিতে বসে বসে ইন্টারভিউ হয়, দ্যাট ইজ ওয়ান টাইপ অফ, আগের থেকে যে ইন্টারভিউ করছে সেও রেডি যে কটা কোশ্চেন করবে, আর যে ইন্টারভিউ দিচ্ছে সেও জানে কি কি কোশ্চেন করা হবে। সো দ্যাট ইজ প্রি প্ল্যান্ড ফর্মাল ইন্টারভিউ প্যাটার্ন। and unstructured means যারা আমাদের যে জার্নালিস্ট তারা করে, আচমকা কোনো একটা ঘটনা ঘটলো, বোম ব্লাস্ট হলো, কি করে হলো, কিভাবে হলো, that is unstructured. Okay, that is also information, you want data. Now through local reporters and correspondents, actually same types of, some if there is some authentic data reporter or freelance journalist, you can get the information from them also. They are called, that is called local reporters or correspondents, etc. Now questionnaire is one type of written documents, not interview or observation also are সবকিছু ভার্বাল, নোট রিটেন কনসেপ্ট। যদিও তুমি বলতে পারো স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ হচ্ছে রেকর্ডিং, বা আনস্ট্রাকচার্ড এখনকার দিনে রেকর্ডিং হয়, তাই না? ওই যেটা তোমাকে ইন্টারভিউ বলা হচ্ছে সেটা রেকর্ডেড হয় তার ফোনে, কিন্তু ইন জেনারেলি কোশ্চেনারি ইজ পিওরলি রিটেন ডকুমেন্টস। ইন দিস মেথড the information is collected from various sources like mailing the questionnaire containing the list of questions, তোমাকে মেল করা হয়। দেখবে তোমরা গুগল ফর্ম ফিল আপ করো সামটাইমস। আমরা যেমন আমরা যে তোমাদের থেকে CET 1 এর ইনফরমেশন নিচ্ছি,
ডেটা কালেক্ট করছি, দ্যাট ইজ কোশ্চেনারি। we send you the questionnaire and you have to fill the questionnaire and send it to us. That is Google form যেটা আমরা পাঠিয়েছি, that is you can say a questionnaire pattern. We are collecting data, clear? So in this method, the information collected from the various sources by mailing the questionnaires, etc., etc. And schedule is one type of questionnaire, but there is a not through the mailing or something like that. Schedule is a written document, obviously, but these documents, schedule example the, you know what is the meaning of দুয়ারে সরকার? জানো কেউ গেছো দুয়ারে সরকারে? হ্যালো, No, sir. দুয়ারে সরকারে তোমরা কিন্তু কোশ্চেনারি ফিল আপ করেছো, মানে তুমি করছো বা তোমার বন্ধু বান্ধব বা তোমার মা বাবা যেই করুক, হোয়াট এভার। সো দেয়ার ইজ সাম ফর্ম, রাইট? একটা ফর্ম আছে, and somebody help you to fill the form. For the some find the difference. আমরা যে তোমাকে গুগল ফর্মটা পাঠিয়েছি CT1 এর, কেউ তোমাকে হেল্প করছে না কিন্তু, you are fill the questionnaire. Now what the case of schedule? In this case of schedule, the questionnaire is sent through enumerator, not by mailing. দুয়ারে সরকার কেউ না কেউ তোমাকে হেল্প করছে, the enumerator help the information in filling the answers. I think you understand what is the basic difference between scheduling and a questionnaire. বুঝতে পারছো? Yes, sir. For example, a population census all over the world, একটা কোশ্চেনারি তোমাকে পাঠিয়ে দিল, তুমি তোমার মতো ফিল আপ করলে, আর আরেকজন তোমাকে কোশ্চেনারিতে হেল্প করো তোমার বাড়িতে এসে, বা তোমার সামনে দুয়ারে সরকারের মতন হোয়াটএভার সামনে এসে বললো দাদা এখানে এইটা লিখবেন এইটা লিখবেন। So that is called scheduling. Okay, and scheduling may be different types. That is called design. Oh, sorry. Now we have to go for the design of the questionnaire. Almost questionnaire and schedule almost same, but what is the basic difference? Questionnaire is mailing or another. Nowadays this is in Google form or something like that. And scheduling is human interaction will be there. Now designing the questionnaire, that is a big task. Questionnaire কি করে বানাবে? For মানে তুমি যখন ডেটা কালেকশন করছো, হাউ টু ডিজাইন দ্য কোশ্চেন, সেট অফ কোশ্চেন্স, এটা কিন্তু একটা ঝামেলাদায়ক কাজ। ঝামেলাদায়ক কেন কাজ? ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস 4 বেসিক রুলস। দ্য নাম্বার অফ কোশ্চেন শুড বি মিনিমাইজ অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। রাখতে হবে না, আদারওয়াইজ লোকে বিরক্ত হবে, তাই না? এত বেশি কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হলে তোমাদের ফর্মটা দেখবে আমি সেকশন ভাগ করে দিয়েছি, প্রচুর ফিল্ড আছে। আমি যদি সেকশনটা ভাগ করে না করতাম তোমরা বিরক্ত হতো, এই এত বড় একটা ফর্ম ফিল আপ করতে প্রায় 20-30টা ফিল্ড। লেট আস থিংক অ্যাবাউট দ্যাট। সো আই ব্রেক দেম ইন সেকশন ওয়াইজ। ফর্মটা আমি বানিয়ে যাই হোক, তো ব্রেক দেম ইন সেকশন ওয়াইজ, যাতে তোমাদের একটু মানে এনার্জি লেভেলটা থাকে আর কি। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ইউ হ্যাভ টু, ওয়েন ইউ ট্রাই টু ডিজাইন দ্য কোশ্চেনারি, number of questions should be minimized as far as possible. There is no such standard rule, but try to minimize that. The question should be precise, clear and unambiguous. সবসময় এটা পড়া সম্ভব না, ইনফ্যাক্ট আমরাও পারিনি। বিশেষ করে তোমাদের এই যারা ফর্ম ফিল আপ করেছো বুঝতে পারবে, তো এই মার্কসের ব্যাপারটা আমরা করতে পারিনি। চেষ্টা করেছি যে কোশ্চেনটাকে যত ইজি করা যায়, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, বাট দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ পসিবল। কোশ্চেন শুড বি প্রিসাইজ, ক্লিয়ার, দ্যাট শুড বি ক্লিয়ার, যাতে তুমি উত্তরটা সহজে দিতে পারো আর কি। অলওয়েজ ট্রাই টু বিল্ড অবজেক্টিভ টাইপ এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন, বাট আমরা পারিনি, এটা বলে দিলাম। অলওয়েজ ট্রাই সো দ্যাট ইউজার টু হ্যান্ডেল এমসিকিউ। আমাদের কিছু কিছু এমসিকিউ আছে, দেখবে ওই ড্রপ ডাউন মেনুর মতন কিছু কিছু আছে, বাট নট অল। কিছু কিছু অল করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে, কারণ আমরা জানি না তাই অপশনগুলো। ফর এক্সাম্পল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড নাকি ICSE বোর্ড নাকি CBSE বোর্ড নাকি আদার্স বোর্ড, মেবি দেয়ার সাম বিহার বোর্ড, মেবি দেয়ার সাম উড়িষ্যা বোর্ড, মেবি দেয়ার সাম তামিলনাড়ু বোর্ড, উই ডোন্ট নো। সেই কারণে আমরা ওই ডিটেলস সবসময় এমসিকিউ করতে পারিনি, বাট it is a common practice. Always try to build objective type questions like multiple choice, and questions which requires calculation should be avoided. বেকার মানুষকে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই, খাটাখাটনির জিনিস এড়িয়ে যাও। Okay, there is the standard 4 process, standard 4 rule when you try to design a questionnaire. Okay, now not only this, এটা আমরাও করেছি, before sending to the mail or something else, you have to test whether that is questionnaire is valid or not.
আমরাও টেস্ট করেছি। দু একটা র ডেটা এন্ট্রি করে যে তোমাদের যে কোশ্চেনারিটা পাঠিয়েছিলাম ওই গুগল ফর্মে, দ্যাট ইজ কল্ড পাইলট টেস্টিং। বিফোর গোয়িং টু দ্য মার্কেট, বিফোর সেন্ডিং টু দ্য মার্কেট, সেন্ডিং টু দ্য মেল অর হোয়াট এভার মে বি দ্য প্রসেস, যেইভাবে তুমি তোমার রেসপন্ডেন্টকে পাঠাও না কেন কোশ্চেনটা, বাট বিফোর ডুইং দ্যাট পাইলট টেস্টিং শুড বি দেয়ার। যে আগে একবার টেস্ট করে নাও ঠিকঠাক বানাচ্ছে আর আলটিমেটলি হচ্ছে কিনা। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড পাইলট টেস্টিং। সো এই যে গল্পগুলো বলছি সবই কিন্তু তুমি বানিয়ে বানিয়ে লিখতে পারবে যদি পরীক্ষা আসে। শুধু এইগুলোকে মনে রেখো, রাইট? এই পাইলট টেস্টিং, শিডিউলিং, এক্সেট্রা, এইগুলো মনে রাখো, তাহলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। ওকে, অবজারভেশন এইগুলো একটু মেমোরাইজ করে রাখো, বা পারলে আমি এটা পাঠিয়ে দিয়েছি, এই নোটটা পাঠানো আছে। ওকে, এই নোটটাও সেন্ড করা আছে, সব গুগল ক্লাসরুমে আছে, একবার দেখে নেবে। না হলে বলবে, আমি হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দেবো ওখানে। ওকে, এটাও সেন্ড করা আছে, এটাও সেন্ড করা আছে, একবার চেক করে নেবে। ওকে, আজকে এই পর্যন্ত থাক। নেক্সট দিন উই গো ফর ডিটেলস অফ দ্য সার্ভে অ্যান্ড ডেটা টপিকস লাইক দিস। আজকে এই পর্যন্ত আমরা স্টপ করলাম। কোশ্চেনারি শিডিউলস, পাইলট টেস্টিং করার পর কালেকশন অফ ডেটা অ্যান্ড সো অ্যান্ড সো আমরা নেক্সট দিন পড়বো। ওকে, Okay, sir. বলো, এনি কোশ্চেন আছে? Okay, sir. এনি কোশ্চেন?